start recording. Mhm. I'll share my screen and then we can start the contemplation. Okay. Okay. Okay, so our contemplation today, this coming Sunday, we're going to talk about Christ, the light of the world, which is the reading, of course, from John 12. And as you know, you will hear a lot about Christ being the light of the world in the upcoming sermons from Abuna tomorrow, as well as on Sunday. But I just wanted to take a small piece as well, because it's an important theme and it's the focus, of course, of this week. So we have few verses here, and each one of them, a subset of these verses discuss different ideas. So we want to go over these different ideas and see what it means when we say that Christ is the light of the world, and what is it in it for us. So the first thing that we want to mention is that the nature of God, when we say that Christ is the light of the world, we're talking about the nature of God. Because if you look, for example, in the first epistle of St. John, he says, "And this is the good news that we have heard from him, and we evangelize to you. God is light, and there is no darkness at all in him." God is light, and there is no darkness at all in him. So we're talking here about God being light, meaning we're talking about the nature of God. And the other verse also says, "Who only has immortality, dwelling in the light, which no man can approach to, whom no man has seen nor can see, to whom be honor and power everlasting." So obviously he's talking about the nature of God that cannot be approached, where no man can approach to it. So when we wake up in the morning and we look at the light, this physical light that we see is a reflection, or it reminds us of God's nature, God's very nature. Of course, the physical light of the sun is just introducing us to that amazing or awesome nature of God. And this awesome nature of God, of course, was partially revealed, for example, on the mountain of transfiguration. We've seen that amazing nature in the resurrection. We see it, of course, also in the book of Revelation, where the countenance of Christ is full of light. So this very awesome nature is the very nature of God. But the good news, the very good news for us, is that we have become partners in this nature. The great news is that Christ has taken what is ours and gave us what is his. This means that we were born as a new creation, and we have taken from that amazing nature of God because we were born from him. So when did we get this nature? Of course, we got it in our baptism. So when we were baptized, we died and then we rose with Christ, and we acquired this new nature, which is the nature of light. And that's why you see that we are called the children of light, or the sons of light. Look at this verse: "For you were once darkness. In the past we were darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light." So we also have this new nature, or this new creation, which we have taken from God. And that's why, for example, the baptism, we call it the sacrament of enlightenment, سر الاستنارة يعني. And that's why, of course, on the week of the born blind during the Holy Lent, you know that people, it's called the حد التناصير يعني, the Sunday of the enlightenment, and the baptism, when people bring their kids to be baptized, because baptism means that our eyes are open because we acquire this new nature, which is the nature, we take that nature of God, because we become children of light. So we are called in our life to the light of Christ. We are called to live according to this new nature that we took from him. Look at again, this beautiful verse from Ephesians, which says, "For you were once darkness." That's our old nature, but now things have changed. Now you are light in the Lord. Live as children of light. And he also says in Ephesians, actually in the same chapter, he says, "And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them." So now our new nature is not supposed to be living in darkness anymore, because we have acquired this new nature of Christ, which is that light. In John 12:46, he says, "I have come as light into the world, so that everyone who believes in me will not remain in darkness." So now that we have believed in Christ, we are no longer in darkness, because we have acquired again this new nature. So this is the awesome news that we have. Yes, Christ is light and he has this amazing nature, but we also became partners in that nature, in a mystery
ineffable, in a mystery that we can't really easily talk about, but this is what happened. This is the new nature that we have acquired. So now that we are children of light, we are supposed to live far away from the works of darkness. And when we talk about darkness, of course, the word darkness equals sin. For example, you look at John 3, he says, "For everyone that does evil hates the light, neither comes to the light, lest his deeds should be reproved." So since Christ is light, then darkness means it's the absence of Christ, like we said. So the unfruitful works of darkness is the opposite of light. It's against the nature of God. And that's why he's saying, "For everyone that does evil hates the light, and neither comes to the light, lest his deeds should be reproved." So the meaning of that verse is that, for example, if my house is not clean, if my house is unclean, I want it to be dark, because the light is going to expose the dirt that is in my home. So that's why he's saying that everyone that does evil hates the light. You know, the world sees all these sins as being something normal and natural, simply because the world lives in darkness, meaning that the world does not have that nature of Christ. But we have acquired that nature. And I remember in a sermon that I had heard to Abuna Loa before, about this particular topic, which is that Christ is the light of the world. He was saying that when we walk into a dark room, everything becomes the same. You cannot differentiate between different objects. Everything looks the same because there is no light. So that's why the world sees sins and sees the unfruitful works of darkness as being something normal and natural, because there is darkness. And of course, the works of darkness are always attached to this point. For everyone that does evil hates the light. So for example, if I speak about someone, I want to judge someone, usually this happens behind their back. I want to do it behind their back. I want to do it in the dark, because otherwise I would be embarrassed. And you see, when somebody is doing something evil, for example, a thief or something, and they catch that person, he always tries to cover their face, because they don't want to be shown in front of people doing these things. And of course, in fact, the more you think about it, the more you see that lying, for some reason, sometimes in our culture, we see lying, for example, as being something small. But lying is really, when Christ wanted to describe Satan, he said that he is the liar, right? يعني قال عليك كذاب وأبو الكذاب. Because lying in a broader perspective means covering the truth. So the root of all darkness, in fact, is lying. You see today, for example, when they try to give you false news or false information, this is lying. This is covering the truth. So that's why Christ was always rebuking the Pharisees and calling them hypocrites, because he was telling them that they are like whitewashed tombs. So they look like tombs they look probably beautiful from outside, but of course from inside, what are you going to find inside a tomb except for dead bones and uncleanness and bad smell and so on. So Saint Basil the Great, there is a very beautiful excerpt from his homily that talks about something that relates to that point of darkness being equal to sin. He's talking about, I'm going to read it very briefly and just focus on one point. He says the movements of the mind operate timelessly, are completed without weariness, meaning he's talking that the mind, when I want to commit a sin by my mind, I can do it very easily. People don't get to see it. Of course, when I do a sin by my action, yeah, that could take planning and preparation and so on. But when it comes to the sin of mind, meaning something that is hidden inside of me, it can happen very timelessly. These movements are constructed effortlessly and are convenient on every occasion. And look at this part now. It's a very beautiful part. He says, perhaps someone haughty who looks down on propriety, though clothed in the outward appearance of sobriety and sitting among many who call him blessed for his virtue, has run away in his mind to the place of sin in a hidden movement of his heart. What does that mean? It means that a person can look good from outside. He can look as if he has a virtue, but then he can run away in his mind to a place of sin. Meaning that the mind can come up with all possible sins in hidden movement of the heart. It's of course coming from the heart, from deep within. And then see what happens. He sees in imagination the things he seeks. He again imprints there some indecent liaison, and entirely within the secret workshop of the heart, he paints a clear picture of the pleasure for himself.
meaning that the heart becomes like a workshop. He says the secret workshop of the heart. He accomplished the sin inwardly and is without witness. Nobody gets to see that. Unknown to all until there comes the revelation of the hidden things of darkness, meaning that the day will come when everything is going to be revealed, like Christ said, the revelation of the hidden things of darkness, and the disclosure of the intentions of hearts. Therefore, he's warning us, be on guard, lest at any time there comes a lawless, hidden word in your heart. So as you can see, Sam Basil the Great is telling us about this darkness that we need to be careful about, is that I could be covering things inside of me, and these things would be the works of darkness. So what is the effect of this darkness on my life? If you look at this verse, this verse is really scary. And that's actually part of what we're going to read on Sunday. Christ says, walk while you have the light, lest darkness overtake you. This word, lest darkness overtake you, is a big warning for all of us, is that if we leave a place for sin, although we have acquired that nature of light, darkness can come and overtake us, meaning that we can lose what we have when this darkness comes and lives inside of us, like Sam Basil is saying. Because darkness can actually have its bad effects on the mind, on the heart, on the eyes, on the ears, on whatever. Anything inside the person, if we leave that darkness change inside of us, the end result is going to be destruction. Because the mind never stops generating thoughts, even when we're sleeping. And we probably mentioned before, when we said that some people, even when they are, for example, under the effect of anesthesia or something, you see when somebody is dark, when there is darkness inside, this darkness can come out. At the same time, on the other hand, if somebody is living in Christ, meaning he's united with Christ and he has that nature that he has taken from Christ, you see people under anesthesia saying psalms and chanting parts of the liturgy and so on, because there's a big difference between what lies inside and between one person and the other. And as we said, the darkness can really harden the heart. And that's why when we look at the world around us, we see people killing their parents, we see enmity, we see all these things. These things are the works of darkness when it overtakes the person. And that's the effect of darkness on human beings. Look at the effect of darkness on the eye, for example. When the eye is evil, your whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in you be darkness, how great is that darkness? So the dark eye, for example, is going to look at the bad things in people versus looking at the good things in people. That would be a dark eye. So it's as if I'm wearing black glasses. I'm only looking at the bad things in people. Whereas if you look at Christ, for example, even when he was on the cross, he was looking with love, even to the people that were hating him and crucifying him. So a huge contrast between both. The same thing applies, of course, to the ears and to all our senses regarding the issue of darkness and what it can do to us. An important point also that we want to mention is that now that we've mentioned the light and the darkness, these are completely opposite natures, so they cannot mix together. And that's why St. Paul is reminding us, he says, what fellowship can light have with darkness? They cannot go with each other. And the problem, one of the big problems that sometimes make us miserable is that we try to mix things together. We try to mix things that don't go together in our lives. For example, I want to be holy sometimes and I want to be unclean sometimes and so on. And that is not going to work. And that's what causes this division inside of us and sometimes causes sadness and causes all sorts of trouble that we might have. The last thing I want to mention is that in the Agbeya, for example, in the morning, every morning the church teaches us in the prayer of the first hour to contemplate about this light, because we are reminded in the litanies when we say, oh, the true light who gives light to every man. أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم. So with the resurrection, Christ gave us this new nature, and that's what we want to contemplate about. And that by uniting with Christ, we have inherited this nature of light, and that we rise from these tombs. But also we have to be very watchful, because darkness can always overtake us if we're not careful enough. طيب نقول التأمل برضو بالعربي. التأمل بتاعنا احنا عارفين ان الحد الجاي هنتكلم عن المسيح اللي هو نور العالم. الآية طبعا الأولانية يعني عايزين نتكلم عن أكتر من نقطة. النقطة الأولانية إن طبيعة ربنا هي النور دي.
يعني عشان كده في رسالة يوحنا الأولى بيقول الله نور وليس فيه ظلمة البتة. الله نور وليس فيه ظلمة البتة. وبرضه يقول إن الله ساكن في نور لا يدنى منه، الذي لم يراه إنسان قط. يعني دي طبيعة ربنا. وإن النور اللي إحنا بنشوفه من الشمس طبعا كل يوم ده طبعا النور الفيزيكال يعني، لكن ده بيفكرنا جدا بطبيعة ربنا. والطبيعة دي احنا شفناها طبعا، الطبيعة الممجدة دي احنا شفناها مثلا في وقت التجلي، شفناها في القيامة، بنشوفها في سفر الرؤيا. الحاجة الجميلة ان احنا نفسنا اخذنا الطبيعة دي، يعني هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. واحنا خدنا الموضوع ده، يعني خدنا الطبيعة الجديدة دي عن طريق المعمودية. يعني احنا لما تعمدنا بقى اسمنا ابناء نور. يعني الطبيعة بتاعتنا اتغيرت، ودي حاجة احنا مش بنشوفها بعينينا، لكن ده سر طبعا بيحصل. بقينا ابناء نور، خدنا الطبيعه بتاعت ربنا. وعشان كده حتى في التسبيحه احنا بنقول قوموا يا بني النور في الاول خالص، لان احنا بقينا بني النور، بقينا ابناء نور، بقى لينا طبيعه جديده. وعشان كده حتى المعموديه بنسميه سر الاستناره، يعني لان احنا يعني خدنا الطبيعه الجديده دي اللي هي طبيعه النور. احنا طبعا مدعوين ان احنا نعيش في النور ده، نعيش في نور المسيح، لان احنا خدنا الطبيعه دي، والمفروض ان احنا نعيش بالطبيعه دي، ما نرجعش نعيش بقى بالطبيعه القديمه اللي هي بتاعت الانسان العتيق. فلو بصينا مثلا في الآية اللي هي من أفسس بولس بيقول لأنكم كنتم قبلا ظلمة. إحنا كنا ظلمة، لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب. فبعد كده بيقول لنا فاسلكوا كأولاد نور. وفي نفس الإصحاح بيقول لا تشتركوا في أعمال الظلمة بل يعني غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. فاحنا خدنا الطبيعه الجديده دي، احنا نفسنا دي بقت طبيعتنا الجديده. والمسيح برضو بيقول في يوحنا 12، وده هنقراه يعني في يوم الحد، بيقول انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمه. يعني كل واحد امن بربنا اخذ الطبيعه الجديده دي ومبقاش عايش في الضلمه خلاص يعني اني مور. طيب يعني ايه ضلمه؟ احنا طالما قلنا ان المسيح هو طبيعته نور واحنا خدنا الطبيعه دي منه، يبقى اذا الضلمه هي غياب النور ده، يعني غياب المسيح. الضلمه هي غياب المسيح. فلو المسيح مش موجود في الحياه يبقى على طول الحياه ضلمه. عشان كده يتكلم بقى عن اعمال الظلمه، يعني the unfruitful اللي بنسميها the unfruitful works of darkness، اعمال الظلمه اللي هي عكس طبيعه النور دي، عكس طبيعه النور. الايه الجميله اللي هي من يوحنا 3 دي بتقول لان كل من يعمل السيئات يبغض النور، كل من يعمل السيئات او الشر يبغض النور ولا ياتي الى النور لئلا توبخ اعماله. يعني طبعا بقيه الايه بيقولوا اما من يعمل الحق يقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معموله. يعني الشخص اللي عايش في الضلمه بيبقى عايز يخبي الضلمه دي. وعشان كده يعني كنا بنقول لو الواحد مثلا بيته في يعني مش نظيف قوي، بيحاول ان هو يخلي البيت ده ضلمه. يعني ساعات حتى ممكن لو الواحد دخل مطاعم مثلا، ساعات يعملوا الضوء مثلا خافت علشان الانسان ما يقدرش يشوف مثلا الحاجه اللي موجوده في الاكل. فحته يعني الايه دي بتنطبق حتى يعني بالمعنى الفيزيكال، مش بس على المعنى الروحي. كنا بنقول ان العالم بيشوف حاجات كتير ان هي يعني مثلا حياه عدم الطهاره مثلا، العالم بيشوف ان هي حاجه طبيعيه، وان الحياه في الخطيه ده شيء طبيعي وشيء يعني عادي. ده لان العالم يعني عايش في الضلمه. كان ابونا لوقا يعني بيقول يعني نقطه حلوه كان بيقولها، بيقول ان لو الواحد دخل في اوضه مثلا ضلمه، يعني مثلا زي الاوض اللي كان زمان بيحمضوا فيها الافلام، يعني بيقول ان هو ما بيشوفش اي حاجه مختلفه عن حاجه تانية، كل حاجه بتبان هي. مفيش فرق، ما بقاش فيه يعني الشخص ما بقاش عنده تمييز، ما يقدرش يبين ما بين دي وما بين دي لانه عايش في الضلمه او دخل في مكان ضلمه. فاحنا لما بنعمل اي اعمال ظلمه يعني دايما تتعمل في الضلمه. لما حد بيحب مثلا يتكلم على حد بيتكلم عليه من ورا ظهره، دي معناها انها بتتعمل في الضلمه. اي واحد بيعمل خطيه يحب ان هي تكون مستخبيه، يعني لما واحد بيسرق مثلا يحب ان هي تكون معموله في الضلمه، ما تتعملش في النور قدام كل الناس. خطيه الكذب مثلا، خطيه الكذب هي عباره عن تغطيه الحقيقه، ان الواحد يعني cover the truth. والمسيح اتكلم عن الكذب ده، يعني قال ان الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب. والكذب طبعا بمفهومه الواسع مش مجرد ان الواحد مثلا يقول حاجه مثلا غلط، لا الكذب معناه ان الواحد بيغطي الحقيقه. يعني حتى لو انا في موضوع مثلا معين يعني عايز ادي يعني مثلا الشهاده الزور، واحد بيشهد زور او واحد بيغطي على حاجه مثلا معينه، بيداري على حاجه معينه،
أو بيدي معلومات غلط. دي كلها نوع من أعمال الظلمة. وعشان كده يعني الفريسيين كانوا بيحاولوا يبينوا إن هم من بره كويسين، لكن كانوا من جوه مش كويسين. فكان ربنا مثلا يعني شبههم بالقبور، يعني قال لهم انكم عاملين زي القبور المبيضه من الخارج ولكن من الداخل مملوءه عظام اموات. الجزء اللي كنا بنقراه من القديس باسيليوس، انا ما عنديش الترجمه بتاعتها بالعربي، لكن ده جزء من عظة القديس باسيليوس. كان بيقول ان الشخص يعني لما بيعمل خطيه بالفكر، خطيه الفكر سهل قوي ان الواحد يعملها من غير ما حد يشوفه. يعني ممكن افضل انا يعني شكلي حلو قدام الناس ويبان ان انا عندي فضايل، ولكن يعني ممكن في الدرة أروح لمواضع الخطية وأفكر في كل اللي أنا عايزه وأرتكب الخطية بكل شكل ممكن، من غير شاهد. بيقول بدون شاهد without witness، يعني محدش شايف حاجة. بس طبعا بيقول برضو إن هيجي وقت وتعلن بيه فيه سرائر الناس، يعني يعني إعلان الحاجات اللي كانت خفية اللي اتعملت في الضلمة دي هتبان. من النقط المهمة إن إحنا نخلي بالنا منها إن موضوع الظلمة اللي هي عكس طبيعة النور اللي إحنا أخدناها دي بتأثر علينا، ممكن تأثر على القلب، ممكن تأثر على الفكر، ممكن تأثر على الحواس كلها. عشان كده الآية دي اللي هنقراها يوم الأحد بتقول النور معكم زمانا يسيرا سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. لئلا يدرككم الظلام، يعني الواحد يخلي باله وينتبه، لأن الخطية والضلمة ممكن تغشى النفس. يعني ممكن الواحد يلاقي قلبه فجأة اتحجر، فالقلب اللي اتحجر ده نتيجة إن الخطية دخلت جوه، ما بقاش عنده يعني المشاعر الكويسة بتاعت اللي كانت موجودة في الأول. يعني حتى المشاعر الطبيعية ممكن تلاقي مثلا واحد بيقتل باباه، بيقتل مامته، وتلاقي حاجات زي كده بتحصل. الحاجات دي بتحصل إزاي؟ يعني ما بنسمع الأخبار دي، هي بتحصل إزاي؟ هي بتحصل نتيجة إن الظلمة دي بتخش في الإنسان، والإنسان طبيعته يعني بتتحول لطبيعة الظلمة دي، والقلب خلاص ما يطلعش حتى منه أي حاجة كويسة. نفس الحكاية ممكن يعني كنا بنقول حتى مثلا الإنسان وهو نايم، الفكر مثلا، الإنسان حتى وهو نايم مثلا في غيبوبة أو في حالة مثلا بيعمل عملية مثلا تحت تأثير تخدير أو حاجة، ممكن تلاقي واحد زي مثلا أبونا بشوي كامل، كنا عارفين إن هو مثلا بيقول حتت من القداس أو كان بيصلي، لأن هو كان مليان قوي من حاجة زي كده. يعني دي كانت مالية كيانه. اتكلمنا كنا برضو قبل كده مثلا على واحد لو كان عنده حاجه زي مرض الالزهايمر اللي بيخليه ينسى. يعني الشخص ده بينسى، لكن ممكن تلاقيه فاكر حاجات. زي ما كنت قلت لكم قبل كده، في واحد كان فاكر المزامير، يعني بيسمع المزامير وهو حتى مش فاكر اولاده. فده معناه ان جوه في نور، جوه في نور. الطبيعه من جوه طبيعه نور. العكس بقى، لو الخطيه دخلت جوه ممكن يعني تفسد اي حاجه كويسه. وطبعا عشان كده يعني يوحنا حتى بيقول لنا مثلا في الرساله بتاعته الاولى، بيقول من يحب اخاه يثبت في النور. يعني اللي ما بيحبش، اللي جواه مش جواه محبه، ده في الضوء، في الظلمه. بيقول اما من يبغض اخاه فهو في الظلمه ولا يعلم اين يمضي لان الظلمه اعمت عيناه. يعني الظلمه دي اللي هي عكس طبيعه النور ممكن تخلي العين نفسها تضلم، ممكن تخلي العين ما تقدرش تشوف حاجه كويسه في الناس، تشوف بس الحاجات الوحشه. طبعا ليها تأثير على كل حاجة، على كل الحواس بتاعة الإنسان. طبعا الطبيعة بتاعة النور وطبيعة الظلمة دول يعني طبيعتين مختلفتين تماما عكس بعض. علشان كده بولس بيقول لنا أي شركة للنور مع الظلمة. وإن يعني أحد المشاكل اللي كنا بنقول عليها اللي هي بتتعب الإنسان قوي، لما الإنسان يحاول إن هو يخلط حاجتين مع بعض. حاجتين يعني ما ينفعش إن هم يكونوا موجودين مع بعض. يعني أحاول أخلط الظلمة دي مع النور في حياتي. فالإنسان يعني المفروض إن هو يختار يا إما هيسكن في الظلمة يا إما هيسكن في النور. يعني حتى في سفر الرؤيا بيقول يعني من أراد أن يتطهر فليتطهر بعد، ومن أراد بقى أن يتنجس فليتنجس بعد. إنما يعني حتى ما ينفعش إن الإنسان يخلط الحاجتين دول مع بعض. والنور اللي جوانا ده هو ده نفس النور اللي كان بيتكلم عنه المسيح برضه في يوحنا. بيقول لنا يعني يعني لما الروح القدس بيسكن فينا، بيقول روح الحق يرشدكم إلى جميع الحق. يعني روح الحق اللي ساكن فينا ده واللي احنا اخدناه عن طريق برضو المعمودية، هو ده اللي بيرشدنا لكل الحق، ويرشدنا ان احنا نعيش في النور، ويبقى في تمييز ما بين حياة النور وحياة الظلم. الكنيسة بتفكرنا بموضوع الظلمة والنور ده كل يوم في صلاة باكر من الأجبية.
لما بنقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم، بنفتكر إن طبيعة ربنا نور، وإن إحنا خدنا الطبيعة الجديدة دي في القطعة بتاعت باكر. يعني ده التأمل بتاعنا، إن المسيح يعني بالقيامة إدانا الطبيعة الجديدة دي. هو طبيعته نور، وإدانا فعلا طبيعة جديدة إحنا يمكن مش شايفينها، يعني ما نقدرش نشوفها بعينينا، ولكن هي تبان في الإنسان، تبان طبعا في حياة الإنسان. والإنسان لما بيتحد بربنا طبيعته بتتغير، وتبقى هي طبيعة النور دي اللي احنا خدناها في المعمودية، وما بيعيش بعد كده بقى يعني في القبر تاني. لكن لازم الإنسان يكون مخلي باله إن يعني حتة لألا يدركك الظلام، لأن الطبيعة اللي احنا خدناها دي يعني بعد كل المجهود التعب وسر الخلاص اللي عمله ربنا ده، وإن احنا خدنا كل النعمة الجديدة دي، إن احنا بقينا أبناء نور، إن احنا بعد كده نفقدها، وإن الظلام ده يخش فينا تاني. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين. ثانك يو يا جورج، يا سلام على الكلمة الحلوة. بقول لك يا جورج، أيوة مدام أمال. بقول لك حبيبي، أبونا شنودة هيدينا الطقس الساعة 8 ولا 9 النهاردة؟ الساعة 8. 8. يعني احنا دلوقتي كوايت تايم، وبعدين على طول أبونا شنودة. بالظبط كوايت تايم، والساعة 8 أبونا هيتكلم عن الطقس، وبعد كده الساعة 9 في تسبح. ثانك يو جورج سو ماتش، ثانك يو. تعيش يا مدام أمال، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب، صحة وسعادة يا رب. See you all soon. ثانكس.